ஹாய் விவர்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 பார்ட் 4 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் 3 இன்க்ளூட் இன் குரூப் 7B சர்வீஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டவர்மெண்ட் சபார்டினேட் சர்வீசஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேச்சஸ் டார்கெட் 190 IS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓரல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 151th question. When light enters from one medium to another, then which characteristic is not changed? Option A, color of light. Option B, velocity of light. Option C, wavelength of light. Option D, frequency of light waves. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, frequency of light waves. 152nd question. Which law is called as the law of periods? Option A, Kepler's first law. Option B, Kepler's second law. Option C, Kepler's third law. Option D, Newton's law of gravitation. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Kepler's third law. 153rd question. Find out the incorrect statements. 1. All lanthanoids are non-radioactive. 2. Some actinoids from MO2 plus, MO2 2 plus oxocations. 3. The compounds of lanthanoids are more basic than that of actinoid compounds. 4. 5 of elements show variable oxidation states like +2, +3, +4, +5, +6 and +7. Option A, 1 and 3. Option B, 2 and 4. Option C, 3 only. Option D, 4 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 1 and 3. 1. All lanthanides are non-radioactive. 3. The compounds of lanthanoids are more basic than that of actinoid compounds. 154th question. If the solubility of magnesium hydroxide is √2, the value of solubility product is option A, 8. Option B, 4 √2. Option C, 8 √2. Option D, 9 √2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 8 √2. 155 question. Most cotton is option A, Azolla. Option B, Funaria. Option C, Nitella. Option D, Sphagnum. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சருக்கு என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Sphagnum. 156th question. HIV has dash as genetic material. Option A, DNA. Option B, single stranded DNA. Option C, double stranded RNA. Option D, single stranded RNA. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, double stranded RNA. 157th question. The sequence of one systole followed by one diastole of the heart chambers is termed as option A, summation. Option B, cardiac cycle. Option C, refractory period. Option D,
cardiac output. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, cardiac cycle. 158th question. Which of the following is considered as hotspot biodiversity in India? Option A, Aravalli Hills. Option B, Western Ghats. Option C, Indo-Gangetic Plain. Option D, Eastern Ghats. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, Western Ghats. 159th question. The tobacco industry is one of the oldest industries of India. Belongs to option A, agro-based and labor-intensive. Option B, agro-based and capital-intensive. Option C, technology-based and capital-intensive. Option D, B and C are correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, agro-based and labor-intensive. 160th question. Match the following with the year, established year, and choose the correct option. A, Chitranjan Locomotive Works. B, Rail Coach Factory. C, Integral Coach Factory. D, Rail Wheel Factory. 1, 1986. 2, 1984. 3, 1947. 4, 1952. Option A, 2314. Option B, 3142. Option C, 3412. Option D, 2143. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, 3142. Chitranjan Locomotive Works, 1947. Rail Coach Factory, 1986. Integral Coach Factory, 1952. Rail Wheel Factory, 1984. 161th question. C plus I plus G plus X minus M formula is used to calculate. Option A, GDP, gross domestic product. Option B, net national product. Option C, personal income. Option D, gross national product. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, gross national product. 162 question. The approach followed by Pura model is option A, Neo-Gandhian approach. Option B, Neo-Nehruvian approach. Option C, Gandhi-Nehru compromise approach. Option D, socialistic approach. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Neo-Gandhian approach. 163rd question. Consider the following pairs regarding Chalukyas of Kalyani. 1, Kashi Visveswara Temple, Lakundi. 2, Mahadeva Temple, Nolambavadi. 3, Saraswati Temple, Gadag. Which of the pair given above is or correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, 1 and 3 only. Option D, 2 and 3 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 1 and 3 only. 1, Kasi Visveswara Temple, Lakundi. 3, Saraswati Temple, Gadag. 164th question. Choose the correct answer from the quotes given below. Which dynasties introduced the constructions of gopuras in South Indian temples? A, the Pallavas. B, the Cholas. C, the Pandyas. D, the Vijayanagara
rulers? Option A only. Option B and C only. Option C, A and C only. Option D, C and D only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, C and D only. C, the Pandyas. D, the Vijayanagar rulers. 165 question. Match list 1 with list 2. Who helped to set up the steel plants? List 1. A, Rourkela. B, Bhilai. C, Durgapur. List 2. 1, British. 2, German. 3, Russia. Option A, 2, 3, 1. Option B, 3, 2, 1. Option C, 1, 2, 3. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 2, 3, 1. Rourkela, German. Bhilai, Russia. Durgapur, British. 166th question. Consider the following statement and choose the correct answer from the quotes given below. Assertion: Jawaharlal Nehru was the chief architect of India's foreign policy. Reason: after independence, India wanted to maintain friendly relationship with America. Vijayalakshmi Pandit was appointed as American ambassador in 1949. Option A, both A and R are correct, or is the correct explanation of A. Option B, both A and R are incorrect. Option C, A alone is correct or is incorrect. Option D, both A and R are correct or is not the correct explanation of A. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, both A and R are correct or is the correct explanation of A. 167th question. Which of the statements given below is or correct? 1, Congress forms the interim government with Nehru as the vice president. 2, Muslim League decides to join the interim government on October 13, 1946. 3, Constituent Assembly meets without Muslim League members on 9th December 1946. 4, Indian Independence Bill received royal assent on 18th July 1947. Option A, 1 and 3 only. Option B, 3 only. Option C, 1, 2 and 4 only. Option D, 1, 2, 3 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, 1, 2 and 4 only. 1, Congress forms the interim government with Nehru as the vice president. 2, Muslim League decides to join the interim government on October 13, 1946. 4, Indian Independence Bill received royal assent on 18th July 1947. 168th question. Find out the wrong statements. 1, the newspaper Kesari was published in English. 2, the Maratha was issued in Marathi. 3, the book Odeon was written by Tilak. 4, Tilak taught in the Ferguson College of Deccan. Option A, 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 3 only. Option D, 4 only. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 1 and 2 only. 1, the newspaper Kesari was published in English. 2, the Maratha was issued in Marathi.
169th கொஷின்லேருந்து 181th கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 182 கொஷின். The Arabian Sea branch of southwest monsoon causes no rainfall to this region. Option A, Malabar coast. Option B, Konkan coast. Option C, Western Ghats. Option D, Coromandel coast. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Coromandel coast. 183rd question. Identify the oil field which is not located in the west coast of India. Option A, Basin. Option B, Angleshwar. Option C, Aliabet. Option D, Nagarkatia. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Nagarkatia. 184th question. The shape of the mid-Atlantic ridge is option A, S. Option B, L. Option C, U. Option D, T. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, yes. 185th question. The popular Stockholm Earth Summit was held in option A, 1972. Option B, 1992. Option C, 2002. Option D, 2012. The answer is option A, 1972. 186th question. Match the following. Initiative for Women Empowerment. A, Rashtriya Mahila Kosh. B, Swadhar. C, Training and Employment Program for Women. D, Indra Mahila Yojana. Purpose. 1, Women in villages and slum work in Anganwadi centers. 2, Upgrade skills of poor and asset-less women. 3, Credit facilities to women. 4, Address to the need of women in difficult circumstances. Option A, 2, 3, 1, 4. Option B, 3, 4, 2, 1. Option C, 1, 2, 4, 3. Option D, 4, 1, 3, 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, 3, 4, 2, 1. Rashtriya Mahila Kosh. Credit facilities to women. Swadhar. Address to the need of women in difficult circumstances. Training and employment program for women. Upgrade skills of poor and asset-less women. Indra Mahila Yojana. Women in villages and slum work in Anganwadi centers. 187th question. Which article of the Indian Constitution define the fundamental duties of citizen? Option A, Article 51A. Option B, Article 44. Option C, Article 41A. Option D, Article 52. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Article 51A. 188th question. The National Human Rights Commission is a option A, statutory body. Option B, non-constitutional body. Option C, autonomous body. Option D, voluntary institution. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, statutory body. 189th question. Which among the following statement is not true about CVC? Option A, is an apex Indian governmental body. Option B, created in 1964. Option C, is an investigating agency. Option D, it has the status of an autonomous body. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள்.
The answer is option C, is an investigating agency. 190th question. Which part of the Indian Constitution deals with Panchayat Raj? Option A, Part 8. Option B, Part 10. Option C, Part 9. Option D, Part 11. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்க. The answer is option C, Part 9. 191th question. Scientists of which country have recently discovered the new rare planet with triple star system? Option A, UK. Option B, USA. Option C, Canada. Option D, Germany. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, USA. 192th question. When and where will the 22nd Commonwealth Game be held? Option A, 2020, Auckland, New Zealand. Option B, 2022, Durban, South Africa. Option C, 2018, Perth, Australia. Option D, 2022, New Delhi, India. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option B, 2022, Durban, South Africa. 193rd question. Ankush Danya is associated with which sports? Option A, tennis. Option B, cricket. Option C, boxing. Option D, archery. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option C, boxing. 194th question. According to National Telecom Policy 2012, increase in rural teledensity by the year 2017 will be option A, 70%, option B, 100%, option C, 75%, option D, 50%. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, 70%. 195th question. Using the undersea optical fiber cable, the project Bay of Bengal Gateway connects which two countries? Option A, Andaman and Nicobar Islands and Chennai. Option B, India and Sri Lanka. Option C, Malaysia and Oman. Option D, Malaysia and Middle East countries. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Andaman and Nicobar Islands and Chennai. 196th question. From which assembly constituency the Jammu Kashmir Chief Minister Mahbooba Mufti contested the by-election in June 2016? Option A, Anantnag. Option B, Baramulla. Option C, Kargil. Option D, Bijbehra. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Anantnag. 197th question. Which Indian language became the third most common in the Parliament of Canada? Option A, Tamil. Option B, Telugu. Option C, Hindi. Option D, Punjabi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option D, Punjabi. 198th question. Which country will be hosting the 2018 World Cup football tournament? Option A, England. Option B, Germany. Option C, Russia. Option D, France. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள்.
The answer is option C, Russia. 199th question. Who is the author of the book The Turbulent Years? Option A, Pranab Mukherjee. Option B, Alok Kumar Verma. Option C, Pramod Kapoor. Option D, Carter Lalwani. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்ன கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Pranab Mukherjee. 200th question. USAID and ADB collaborative effort for development of solar park will initially focus on the state of option A, Rajasthan. Option B, Haryana. Option C, Gujarat. Option D, Andhra Pradesh. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் என்னன்னு கெஸ் பண்ண முடியுதா பாருங்கள். The answer is option A, Rajasthan. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.